Hey! Born of ice and frost. Let's light it up! Don't blink! With swords from shadow. Speed of light. Forth, my blade. Spirit blade. Салам алейкум всем, кто с нами. Салам алейкум, кто без нас. Рассказывайте, как жены, дети, любовницы, подруги, прабабушки. Всем привет, между прочим. Я тут просто завис немного, пацаны. Надеюсь, слышно меня нормально, слышно хорошо. Вай, мама, бабочку проебал. Сейчас микрофон даже поближе сделаю. Come on, enough procrastinating. Let's go. Так, а я не понял, а где все мои зрители? Вот давай сейчас вот туда общение поставим, да, и начнем всех их вот, блять, доебывать. А я пойду батарейки поменяю. Сейчас вернусь, пацаны. Салам алейкум, X2.
Ну и ладно. Пора окошечко, кстати, прикрывать, потому что холодно стало, между прочим. Оставлю его на небольшую щелку, а сейчас еще прикрою дверь. Оба, оба. Салам алейкум. Угу. Да. Да не, ну, как бы сказать. Хоть я и один. Но я сильный. Сейчас просто я переписку небольшую веду. А дальше будем Genshin Impact работать. Причем, ну реально долго. Я думаю, часиков 12 стрим будет идти. А потому что нужно... скажи мне, я тебе скажу, кстати, надо обновить на ноутбуке. А то у меня здесь немножечко... Как правильно сказать? О, теперь правильное название отображается. Почему именно эта игра? Да просто очень все. Потому что мне там надо... Просто мне нравится, и все. А там еще скоро заканчиваются эти... Как они называются, скажи мне. Ой, блядь, ну вот... Как хорошо ты сказал, что я же все резко забыл. События заканчиваются, братик. События. Это как события заканчиваются. Нужно их, естественно, прорабатывать. Так, а я не понял. Ну все правильно. Текущий битрейт выше рекомендованного. Ясен хер выше рекомендованного. Вы чё, блядь, ебанулись? 4500, блядь, битрейта. Это 12 тысяч въебал битрейт, если ебись. Потому что иначе картинка сыпется. Не, рейсинг будет, просто руль дорабатывается пока еще. Он всего лишь 270 градусов, это, ну вот, вообще не позволяет нормально в рейсинг играть. Типа, я заказал шестерню другую, я заказал другой, который позиционирует как раз таки руль. Забываю постоянно, как эта хуйня называется, блядь. Ну, короче,
На доработке пока что руль. Если просто сказать. Так, ладно, погнали играться. А то чё я? Бабочек собирать будем. Березки пиздить, дерево собирать. Тут просто травы очень много, как бы, в этой игре. Вследствие чего приходится завышать битрейт, иначе в кашу картина превращается. Особенно, когда ты быстро перемещаешься. О, мясо там было. А у меня очень мало стамины было. Incoming. Кстати, для понимания, я сейчас... ну как сейчас? Я до этого, когда последний стрим был, я остановился, потому что не хватало уровня мира, не хватало ранга приключений. Сейчас он 30-й, и для понимания, вот эта часть карты полностью вот все вот полностью все там сделал. Нету ни одного сундучка, который там не открыт, ни одной загадки нету, которая там не разгадана. Полностью все подчистую высосано. Кто, блядь? Что я могу сказать, дорогие друзья? С матушкой надо поговорить. Поэтому я временно прервусь. Минуток на 15.
Ух ты, как я криво, оказывается, камеру поставил. Так, ну я вернулся, я поговорил с матушкой. Блин. Поговорил с матушкой и сбил все настройки своей великолепной камеры. Так, возвращение блудного сына, между прочим, произошло тут. Стыц. У меня Full HD. Так, отлично. Всех люблю, всех целую, погнали играть. Don't blink. Nowhere to hide. Everybody stand back. Born of ice and frost. Отлично. Выполнили еще одно ежедневное задание. Сейчас соберем все плюшки здесь. И пойдем на следующую ежедневочку. После ежедневочек начинаем спидранить просто адово лютого. Начинаем спидранить великолепные и шикарные задания. Задания, причем стандартные будем проходить. Стандартные, это в плане... Speed of light. Ай! А, стоп, а я... Чё, Чукча, блядь, что ли? А, да, я Чукча. Все, у меня есть. Я же могу еще повысить уровень этих всех долбоебов. All hail. Incoming. Так, мы будем быстренько проходить сюжетные задания после этого. Почему? Да потому что у нас есть очень-очень важная штучка. Очень важная штучка, это называется, что у нас до окончания вот этой вот по уши в приключениях и грандиозных фестиваля осталось всего лишь там 2 с копеечками дня. А так как осталось 2 с копеечками дня, нам в срочном порядке надо их закрывать. Потому что это бесплатные примагемчики.
А бесплатными примагемчиками никогда не бывает. Так. Что нам нужно для возвышения персонажа? Мы будем сейчас выпиливать по прыгуни. Next on the agenda. Не развею я аниме-следы. Мне нечем развеивать. Поэтому они останутся здесь навсегда. Где попрыгунья моя любимая? Эй, пик-скок. А, вот он. Здорово, мафиотник. I'm going in. Speed of light. With sword comes shadow. Incoming. Ай, не туда, ну. Don't blink. Погнали дальше. Следующая попрыгунья у нас здесь. Wait a downpour. Nothing will get done until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. Блин, вот треки без авторских прав, я даже никогда не думал, что они будут реально приятными на слух. Потому что слушать не только вы, но слушаю еще и я их. И как бы, блин, мое почтение. Next on the agenda. Так, прыгунья у нас уничтожена. Speed of light. Так, Cut to заодно. the chase. Incoming. Да ну хорош. Teamwork is dreamwork. Don't blink. Нет, братик, нет у меня биоса для 5600 на микроне на данный момент времени. Я, если честно, даже не делал. Ладно, окей. Incoming. Опять у тебя спина сломалась. Я ж вчера этот квест выполнял. Speed of light. Hey. Оп-оп, живем, 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 живем. Don't blink. Hey. Салам алейкум, братьям нашим. Или сестрам. Всем, короче. Ты давай я тебе закатники отдам уже. Конечно. Санечек, я не знаю, сейчас в сети, не в сети, потому что он вроде как был, но вроде как нет. Мне YouTube говорит, что типа у меня слишком большой битрейт, но я ему говорю, пошел нахуй. Почему? Да потому что, блядь. Я не хочу, чтобы картинка в кашу превратилась. Speed of light. Hey. Я почему-то его Кунин читал.
А он, оказывается, не кунин. Ну, 10 молока, это очень приятно. Ну и отлично. Видишь, модная девочка. Можно даже сюда посмотреть. Но меня забанят за это. Ad Astra Abyssosk. Thank you for Ad Astra. Огонь, вода, земля, говно и ветер. Сотворите для меня всю хуйню, которую надо. Мне вот прям на полную шишку надо, между прочим. Отлично. У нас, кстати, 2 гачи-круточки будут. А я их оставлю. Benny's Adventure Team, assemble! Так, мне Бена тоже возвышать в любом случае надо. Печати. Надо посмотреть. Всего лишь 5 могу создать, мало. Сколько мне еще надо? Да, хуя. Ладно, пошли вас бить. Так, я еще оружки не улучшал. Я это не сделал. Ну ладно. Не сильно важно. Нормально так. Плюшки прилетают. Кого-то даже вырубил. We're way behind schedule. Редиско. We're way behind schedule.
We're way behind schedule. Как ни странно, но сундучок я не буду. А, ну так а на что еще собирать? Пусть на плата хата собирается. Сундучок мы не будем собирать. Потому что нам не нужно собирать этот сундучок. Потому что иначе, блять, я потом приду лишний раз на это место. Ну, кабан. Speed of light. Huh? Здорово, мужики. Another test subject. That tingle? We're way behind schedule. О, ну ты вовремя сорвал анимацию. Picked the wrong test subject. Не хочу собирать. Потому что мне не надо их собирать пока что. Почему мне их не надо собирать? А потому что я не хочу потом бегать лишний раз по местам этим. Просто так. Next on the agenda. We're way behind schedule. Don't blink. Hey! Next on the agenda. That tingle? Should replace my hammer. О, отлично. Блять, я ж только оттуда. Ну ладно, не страшно. We're way behind schedule. You'll get А в frostbite. смысле? Cooked food. Disgusting. Speed of light. Looks like I went too far. Здорово, мужик. With sword comes shadow. Ну вот ты по петушину поступил, между прочим. Swift and merciful, from whence you came. Don't blink. Hey! А я не буду собирать тебя. Бе-бе-бе. A touch of frost. А зачем? Я по другой карте буду их ставить. Я их не открываю. В том-то и проблема.
А куда? Хотя можно, слушай, их открывать и помечать. Тоже верно. Клевером, к примеру. Собран. Чем мне их не собирать, когда мне их проще собрать? Ой, я по привычке свернул. Don't blink. Во. Здорово, мужики. Пизды получить просили? Should replace my hammer. Знаю, не просили, но получайте. I got carried. Don't blink. The wrong path. Let's light it up. Hunter Я упал. comes. Adventure time. А чья в смысле? А почему не упала? Ура! Я могу его возвысить. Идеально. Wow. Where did that come Теперь from? Беннет с базовой атакой в 406. Мы еще и гачи-крутку заберем. Benny's adventure team, assemble! Oh. Oh. Or not. Ну все. А мне вот здесь мешки нужны, короче. Здесь не нужны мешки. Окей, здесь цепь хаоса и свиток печати. Кстати, можно поехать быстренько ее прокачать, потому что мы сейчас очень сильно, усердно готовимся, короче, к спидрану. Тоже. Типа нам сейчас очень быстро надо закрыть сюжетку. Так, Китинг, давай. Так, а еще нужно зайти посмотреть. Так, глубина переговоров у меня и так R5. Заблокировал. Да. Все. Тройки у меня нет лишних. Спокойно можно мусор сливать, не переживая. 35 ранг приключений, кстати, нужен еще. Ну нормально, кстати. Тут и с этим, насколько я знаю, оружием можно спокойненько пройти все, что надо. Отлично. Давайте пойдем артерии побьем. А почему? А потому что я хочу.
Как раз таки на деньги. Причем, ну, не потому, что я хочу, а потому, что нужно выполнить, чтобы получить плюшки. Потому что чем больше у нас сейчас плюшек будет, тем проще нам будет проходить основной сюжет. Да, типа, ну... Здрасте. Сантехника вызывали? Нет, мы вызывали электрика. Ёб твою мать, да я же подумал, здесь одна волна. Зато рыбу соберу. Привет. Ладно, его добьет. -14 таких книжек. Слушай, это уровень почти. Поэтому, в принципе, мне даже не так важны сейчас деньги, потому что денег мне на данный момент будет достаточно. Хотя деньги тоже нужны. И даже, наверное, больше, чем... Так. Ой. Я нечаянно прикончил кого-то. Тут я точно уверен, что у меня ни хрена нету больше ни одного сундучка. Полностью пропылесошенная карта. Здорово, давайте. Центр, ближе. Молодцы. Конечно. Мне всего лишь один еще нужен. Мы просто были по пути, мужики, простите. Я не хотел вас так жестоко убивать. Смысл? О, шикарно. Поближе. Ну. You're open. Hey! With sword comes shadow. I'm going in! Adventure incoming! You're open. Don't blink! What you got? Cut to the chase! Try. Fury. Incoming! Hey! Speed of light! Ой, вы сами же все хуже делаете против электричества. Fry. Got lucky that time.
the wrong test subject. Ой, отлично. Сколько печати, господи. Шикарно. Мне вот нравится, когда нужные мобы попадают, короче. О, я еще и здесь плюшек получил. Все. А еще тут сейчас почти все заберу. Ну, пойдем, сломаем его полностью. Это что за пирог выпало, интересно? Имеют ли они хоть какую-то ценность? Бесполезные. Incoming! Да, я думал, здесь всегда будет много раков. Оказывается, не всегда. Speed of light. А ты идти будешь? Зависла. Вот тупая тёлка. Forth my blade. Incoming! Don't blink. Ломай меня полностью. Я хочу, чтобы ты меня ломал. Здорово, мужик. A touch of frost. Spirit blade. Attack. Incoming! Let's light it up. Access denied. Понятно. Двуручные мечи все же forever alone. No touching. Glaze over. Everybody stand back. Nowhere to hide. Swift and merciful. After all that. Так ты же нихуя себе. Ну ты, ну охуел, да? I'm a little low on energy. We're way behind schedule. Ой, да ты заебал. Off we go. Аля, пулеметчик, прекрати. Forth my blade. This spells the end of the exorcists.
gonna hurt in the morning. Next on Born of Ice and Frost. Speed of Light. А, ну я же еще не успел. Блядь. Let's light it up. Давай, заебал. We're way behind schedule. Next, access denied. One with my blade. Элементарно, Ватс. Не знаю, зачем я, кстати, его... А, точно. А, ну, в принципе, зачем я собирал награды. Хотя одолейте 10 боссов, окей. И подземелье благословения артефакта. Ну... Окей, давай на июльские... Я знаю, что я очень невезучий на июльские сады. Но нам просто нужно выполнить эту хрень, чтобы она у нас не затормаживала все остальные, короче, ходовочки наши. Я не помню, что здесь надо. И могу ли я пройти своим криво отрядом это? Надеюсь, что могу. Ой. Беннет, твой час. Let's light it up. Don't blink. Hey, cut to the chase. Off we go. Huh? Teamwork is dreamwork! Ha! Блин, ну, если соло Беннет, то надо прям плотно покушать. Off we go! Ha! Ну, блин. Вот вообще не кайфую только что было. Let's light it up! Everybody stand back! Huh? 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 Let's light it up! Huh? Off we go!
Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Nowhere to hide. Incoming. Let's light it up. Don't blink. Let's light it up. Я могу возвысить ему таланты? Да. Отлично. А у меня как раз, кстати, на 3 раза подземелье. Ну, кстати. Вот эта классная штука на мою ганьюнь сейчас, потому что она заряженными атаками стреляет, а 30% от заряженной атаки шанс крита — это дохуя. Cut to the chase. Everybody stand back. Let's light it up. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Take cover. Why do they never miss? А в смысле, я же... Nowhere to hide. Let's light it up. Adventure time. I'm going in. Let's light it up. Get out of here. Take cover. Incoming. Right idea. Time. Да ты ну! Тут даже не 100% шанс выпадения 4-звездочного. Ну ладно. Вот это сейчас тупо слив смолы. Блин. Yeah, teamwork is dreamwork. Let's light it up. Adventure. Блин. Дойти надо с поля. Everybody stand back. Get out of here. That's gonna hurt.
hurt in the morning? Yeah. Its sword comes shattered. I'm going in. Get out of here! Out of the way! Ну, That's gonna hurt in вот the как morning. вы мгновенно начинаете кастовать? Let's light it up. Он что же появиться до этого еще не успел. Teamwork is dreamwork. Don't blink. О! Мне даже на этом аккаунте преследует усмиряющий гром, блять. Я на основном аккаунте на фишле хотел выбить себе электроурон. Ой, бля. Сколько я смолы слил? Ну, дохуя скажу, это мало будет. Вот. 3 раза по дохуя, это будет немало. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. Так, хоть что-то полезное нам дали. Сила атаки. Защита. О! Кстати. Я точно знаю, что вот это перо мы можем перековать. Да. Или не стоит? На этой какое перышко? Да, вот это стоит. Отлично. Отлично, все, мне больше не требуется тут даже. Вот сейчас посмотрим последний прок, куда уйдет. Типа очень нужен был крит урон этой девочке. Вау! Вот для 4-звездочного это отлично. Потому что у нее теперь 84. Кстати, откуда у меня такой большой крит шанс? Все, да. Ну, для своего уровня, мне кажется, прекрасно. Benny's Adventure Team, assemble! Я еще Беннету, короче, возвысить уху пойти. И пойдем спокойненько уже прям вот. А куда я? Ой, дурак. Нет, вот сюда. Мешочек туманной травы. 6 штук надо. Жаль, сахарозы нету. Вот сахарозы очень не хватает тут. Потому что 10% эти, когда пробуют, это очень приятно. Отлично. Сочный Беннет. Артефакты. Так, перо у тебя почти до конца улучшено, да?
О, сила атаки. Ну, в принципе, приятно. Сменить просто можем на трехзвездочное. Кружка не надо. Здесь он что искать от приключений. Тоже можем сменить. Просто чтобы было трехзвездочное. Ну, тут ничего надевать. О, бонус первого урона. Нет, есть чего. У нас есть что-то изгнанник? Тут у нас нету. Тут только вот это изгнанник, но оно ему не надо. Давай, блин, искателя приключений добьем. Тут, кстати, надо улучшить. Потому что, ну, первый урон нам пригодится в любом случае. Ну, давай на левел еще и все. Чтобы как отлично. Еще и пару процентов атаки. Все, вкусно. У нас есть не такой бонус первого урона. Да, мы чуть-чуть. Все. Где у нас основная сюжетная арка? Ваше здоровье, между прочим. Мы сейчас по минимуму прям все сделали, чтобы нам было комфортно максимально. Конечно же, мы можем сейчас пробудить пушку, но... А мы можем пробудить пушку, кстати. У нас нету печатей. Это мы сейчас как раз таки и будем фармить с ума. Пока что нам это очень не надо, потому что нам и так хватает урона. Урона пока что у нас с головой. Ганьюй, в принципе, не настолько сильно требовательный персонаж. У нас пока что больше урона идет с пера, чем даже с оружки обычной. Да и не нужен ты мне, Влад. Пока. Иди свою дорогу и стал. Катюха! Хрен тебе ухо. Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your life. You sound remarkably sure of yourself. Да, давай. What agreement? Correct. Давай Child is быстренько. currently at Leoli. The flagship restaurant of the... Don't talk to Paimon like that! Окей. Don't blink. Huh? Чай ялода. Здравствуйте, чай ялода. Aha, you made it. Салам алейкум, As брат. promised, I found someone who can help you. So, where... He's certainly... I took the liberty... Ну, как бы вам сказать, что, блять, ты самого Геархонта-то и нашел. Дебила кусок. Осуждаю. Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival in the room you booked. Да, дед нас ждет. Чё молчишь, чат? Кто меня смотрит? Хоть опять отзовитесь. Я же не знаю, кто меня смотрит. Я же не могу видеть этого. А? Hi. Хай, салам алейкум.
Здорово, дед. Ты вот прям вообще не похож на Геоархонта. Allow me to introduce Mr. Zhongli, consultant to an organization known... Indeed, Wang Sheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. Кто, блядь, не как Геоархонт может похоронить Геоархонта, блядь? Спойлеры, да, охрененные. Дико извиняюсь, но просто... And we, the Fatui, have always been glad Шоу у to тебя do глаза business так with открылись. friends. Walking the It is an honor to meet you. discretion. Здорово, здорово. Shadows. Indeed. The Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. Did you think he was some sort of hired... The Fatui calls many such people friends. But the Wang Sheng Funeral Parlor, well, they are still... Так, надо повыше I сесть, shouldn't say too much. а то я In any занизился. case, I brought you to meet Mr. Zhongli because... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. Мое лицо теперь не помещается. Вот так должно помещаться. Отлично. What? Don't be so... Rex Lapis may be the times have changed. As you have seen in years past, Leo's tradition. Yeah, the killer hasn't even been caught yet. Deicide or not, the traveler. Child had Oh? The Tianchuan... precisely. Only by participating in the rite of Ну и parting молчите. will you be able to Да. see the form of Rex Lapis. Не If we are сильно-то, между agreed, прочим, come хотелось with me. с вами разговаривать. We will speak of the details as we walk. О, All right, my bridge building... You can go if you want. вот что режим делает животворящий. Время 11:30, я спать уже хочу. Но мы сегодня здесь собрались для того, чтобы провести огромный стрим чанский. Пойду я ручки умою. After having experienced the land of the absentee Archon, traveler, how does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? Помыл ручки, возвращаюсь за компьютер. Я, конечно, за свободный масштаб. But I suppose you have yet to experience the organizing the rite of parting. Liyue is the most prospering Wang of... I neither know nor do I wish to know. As far as I... These are the advanced... Wow. Well then. Incoming. Давай. Я могу попробовать. Конечно, можешь. Сейчас тебе интересно. Да, отлично. Спасибо. Ad Astra Ab... Отдай мне мою награду. Don't blink. Ah! Здорово, мужик.
Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you like to try your luck betting on... It's cheap and it's fun and... Betting? No. Noctilucous Jade of Radiant Radiant Grade Noctilucous Jade? I see. What do you think? These 3 pieces really do, but how do we pick? Should we just grab one and go? Oh? You want me to decide? If it were me, Oh? I'll take them all, boss. Oh, you act with such Oh, wait! Будем торговаться. Hey! If we only need one for the ritual, aren't we... Oh, more. It is as you say. Huh? How do you not think... If one must always consider Mora before acting. All Mora is Да, currency. мужик, ты сам придумал эти деньги. Ой, как непривычно, кстати, мне без своей бородочесалки. Я быстренько сейчас еще найду свою расчесочку. Отлично. Я со своей бородочесалкой теперь. А я хочу добровольно испортить режим. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways Я of working всегда могу around my вернуться в свой режим, limitations, если evaluating the quality of Noctilucous Jade only after the item made using Noctilucous. If you return to the Потому что днем меня будут завтра задалбливать люди, чтобы я работал. А вечером я могу спокойненько заниматься. If you point at the moon with your feet, the patterns, Noctilucous Jade of excellent quality would have... I have imparted... We're back to buy some rocks, boss. But... burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so... Not buying? How about this? I can take a small sample of... Don't worry. I know the rules. As long as we can prove that it is... All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and... Aren't these two even paper's thicker? No, even a... Oh, you flatter me, but if I'd taken off even a bit more, it would have killed me. But wouldn't something this thin... It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf. What sort of condition? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. This... Oh! Oh, sir, Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in... Well, guess we just need to find a place to try this out. Oh, Paimon remembered! Now... Погнали поджигать. Точнее, парить. Incoming. Hey! Don't blink. It has been a long time since I last set foot in the Nation of Wind. О, это A нам friend надо, of mine кристальное from ядро. Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. Не докинешь, азаза, не докинешь, азаза, не докинешь, азаза. Да и я, блин, не достреливаю. It looks like the hilly trolls are still using it. It's a bit impolite, but we gotta cut the line.
here. These hilly churls sure have big appetites. This soup looks like it could be used as our hydro-elemental We're ready to go! Use pyro to keep making the pot hotter until Mr. Zhongli said that the shiny... Whoa! That light came from the first Noctilucous Jade! Hilly trolls are surrounding us again! Were they trying to bring понятно, я не light? могу продолжать. Such nosy neighbors! Let's take care of them and continue again after. Didn't see that coming. I'm going in. That light came from the second Noctilucous Jade, didn't it? More hilly trolls! They don't give up, do they? Looks like they're mad that we ruined their food! Access denied. Speed of light. Hey! Oh, that's bright! Too bright! That was the third Noctilucous Jade, wasn't it? It was so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade, shall we? Образец номер 3. Самый аркий. You're back, my friend. Номер 3. Exactly. That's No problem. Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but... I suppose it would... Parting? Oh, it's hard to believe. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used. Alas, alas, all things must pass. Are you sure? You didn't... If not for our Lord's protection, this... I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment. In the safe hands of the Liu Cheating and good honest merchants. All right. Thank you, my friends. What's with me getting... Now that we've made our choice. Hey, wait a minute. He said... Oh, right. As I thought. Any what? More. забыли. My apologies. Another oversight on my part. Oh, that won't do. That's a relief. Have a look. It's fine. Just enough for half price. Though, to be honest, Well, it's settled then. Look at you bossing everyone around. You didn't... It seems... Don't blink. Huh? Speed of light. Hey! Don't blink. Hey! Здорово, мужики. Эх, жаль. Speed of light. We can leave the jade here. I have all... Ah, yes. I have yet to go... Guess we can't do anything else. Also... Yes. I have already... That's right. But when something this big... Although that's also... Traditionally, we call it... Ah, right! That's what it was... One must think that they already have some... These before the... Golden apple. The only mint. Oh, no, but why... Since the rite of parting has the... Perhaps eat in Liu. Well then. Perfumes? No. Silk flower... It's time for... Окей, сейчас куплю.
Она у меня есть, но ее нужно купить. Логично. Просто пиздец. Давай, мужик. Hey, boss. Silk flowers? Which kind? Ugh, you ignorant shoppers. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate. My goodness, you two must be his servants. Please refrain from any further attempts to... Now then, please... Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental condition. Just look at the abundant foliage here. And these, by contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal. Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Wow! A true connoisseur. I possess but a smattering of trivial knowledge. Oh, Mr. Zhongli, you're way too... I'll take them all. Да ты сейчас потечешь, бедненькая малышка. How can I put this? But this silk flower purchase is not an analogous case. The same logic does not apply. Perhaps you don't know. Like several other tedious and... But this is the only right of... Now that's settled. You forgot to bring money again? If I may interject, did I... Yes. Gosh, well, why didn't you say so? It would be bad luck to say it out loud. Since these flowers... Are you serious? Why, if he hadn't... Huh. Thank you, both. Our skin... Please. So, now that we've got... Ideally, with the help... Talk about... Hence, I need... So this time... I will wait for you. Maybe we can find... Блять, ну серьезно? Сокровища долине Тянь-Тянь-Сю, блядь. Подожди, а мне что, параметрический преобразователь дают? Ха. Ха-ха. А, кстати, тут я до него дошел быстрее, чем кажется. Ой. Oh, good. I was just thinking that the silk flowers at the Feiyun Commerce Guild needed watering. The Don't blink! Thunder and lightning can be quite frightening, but don't worry. Liyue's storm and fire defenses are second to none. Я все еще не могу продолжать. Perhaps whoever left these behind
was also fulfilling a contract. Next on the Can't agenda. run from debt. Спинка чешется, спинка чешется, спинка чешется. Отлично, почесали спинку, собрали. There's nothing wrong with reaping a reward every now. Так, у нас белая кисть. Да, да, отлично. We're way behind schedule. We're way behind schedule. Incoming! Don't blink! That's everything. On to the next. Not bad, as far as treasure is concerned. Speed of light. Вообще под деревом, поэтому тут я не знаю, зачем мы это попытаемся собрать якобы. А, ну вот, под деревом, кстати. You give, you receive. Еще одна белая кисть, отлично. Сразу пробуждаем, чтобы потом мы могли забыть про это. The sun is out. Our work's done for the day. Shall we take a stroll? Понятно. Занимайтесь, молодцы. Так, а мне кажется, здесь... Unexpected, but welcome. Born of ice and frost. Frozen food. This isn't good. Now you're not going anywhere. Cooked food. Disgusting.
Так. Ты сам себе щит сбил только что, долбоёб. Мне нравятся эти геймы. Beautiful treasures are a for great happiness. О, все, отлично. Теперь мы можем продолжать 3 божественных аромата. I stopped accepting. Oh, it's not that kind of favor. It's... Do I look like the kind of girl? Well, Paimon thinks you smell amazing. Now that you mention it. Oh, it must be from the Qingshin flowers. Aha! The truth is out. No, they were from a Anyway, this is a pointless conversation. The fortune teller, right? Thanks, Lon. Oh. Oh, not going... Понятно, блять, я сдать квест тебя хотел, дура. Здорово. Hello. Здорово, заебал. How may We've come to ask you a question. perfume? That said, since I usually That's the while we're on the subject, Yang? yes, that's her. Great. This is Don't blink. Конечно, бесполезен мне сейчас этот параметрический преобразователь, но... Oh, I heard a rumor. Actually, I was starting to... Snooping around. What can I say? Relax. I know why. 3 and you have extreme tastes for some... Is that... Zhongli was... As one of my favorite... That went over... In short, so... Where is it? Where is that? Somewhere... Хотя мы можем попробовать. У нас очень мало всего. Ну, кроме, конечно, вот этого вот. Да я знаю. И это знаю. Incoming. Hey! One with my blade. О, мне первый раз трехзвездочный выпал с этой штуки. Но это лишним все не бывает. I've had a word with Chef Mao. Are you ready to... What it? I meant make... Well, I'm... Давай, забал. This water will do nicely. Now, perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. You need to keep... Now, use your strong... Ooh! Now, don't forget... Don't blink.
Здорово, Инар. Погнали. Wow, the essence is you must take, so please don't waste it. All three perfume a testament to the lengths you will anyway. Paimon wants to... This first one, the second, finally, all clear? Don't good. I'll leave you with one who tries to sail 3 boats. Come. Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Здорово, дед. We brought the perfumes. Did we take 2? Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept... Well, how... That is true. 3 sets, and now... Thank you both. Let us offer them up. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that this is the second kind. It's got an elegant... The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older. Does that mean that... Perhaps Rex Lapis has taken on countless forms. What a shame. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished enough... Next, I would like the 2 of you... Cleansing bell? At present. Sure, but... Ah. Man. Ой, хорошо, когда они один за одним идут, один за одним. Вот это вот мне нравится. Ради этого нужно было неделю целую потеть. Ну, охуенно, блядь. Ну, чё ж ты, блядь, не телепортируешься-то иногда, блядь, бесишь? А их у меня уже нет. All things must change. Youngster, are you here to... What happened? Back in my day, people said if they heard, but... So that means these... Yes, this... Еще и чайничек сейчас well, I shall... Ah, an old friend of mine used to... He saw me gazing, but he told me it has been still, though. Oh, these old... That's right, Granny, and... All right, children. Do you live... Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is... How does that work? What? There's no way Paimon would fit in there. And why do you need... Oh, youngsters. Как засосет? Where are we? What just happened? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Whoa! That sounds like Granny's voice. So, this is her teapot? What's going on? Oh dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Sorry to trouble you, children. Please help an old lady clean up.
you notice? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? You know, with such a special teapot and the cleansing bells, do you think this old granny could also be an adeptus? Да. Ну, блядь. Hyman's more and more convinced. Incoming. Access denied. Forth, my blade. Let's light it up! Yeah! Next on the agenda. Speed of light! Hey! Let's light it up! Nowhere to hide. Incoming! Let's light it up! Teamwork is dreamwork! One with my blade. Let's light it up! Yeah! Adventure time! Let's light it up! Speed of light! Incoming! How many levels does this teapot have? Много. It would be nice if we had one of these too. Будет. Or at least we wouldn't have to camp outside. Диринь-диринь, You мазафак. found it. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me see. All right, that'll do. Come on out now, children. Делаем Себастьян отсюда. Но чувствую я по своему состоянию, что максимум я этот квест закончу. Потом уже на Инадзуму стартанем, а Инадзума завтра будет. Oh, in and out in no time. An adeptus. Oh. As to whether I am one or not, child. Paimon kinda knows what you mean. Don't you think it— Oh, don't be silly. Liyue Harbor has but no matter what to cry. Now that you so well, we haven't met in a while. Well, oh, and that We will. Don't blink! Speed of light! Ать. Здорово, дед. Как дела, дед? Indeed. This is the cleansing bell. Let's place the perfume we've prepared inside. Of course. How would I— That's suspicious.
But if you don't want to talk about... Oh, yes, that... If you have the time, you can come over for tea. I don't have... That tone does not suit you. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our... Next. Ooh, I'm... No, I will explain it to you. But... Oh! Не хотел телепортироваться. Ah, sir, you're here. Yes, thank you. It's rare to see... Well, this is Miss... We've talked about a whole bunch of things. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well. Well, that's because I prefer... To finally crap... I have... Indeed. These are... I took the liberty of coloring out. As for the... Ah, Paimon's her dad name, huh? The design of this kite displays a firm... These markings of justice flows across the... The compliments of a learned man... Well then, Granny Shan. I shall take these back with me. Well, allow me. Здорово, богатенький придурок. Hey, it's Child! No way. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he knows a great deal about money, and about the trials of the common man. Or perhaps, you could say that he cannot... How is he not that... Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no... The rite of parting requires... Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune... Hiring help? Adventure? Eh? That's not hard. A most fair price. Five geocrystal flies. Yeah. A full day of odd jobs at Eugene. Whoa, that's expensive. Hero of Mondstadt? Well, you may never have heard of this hero. This price will do. No loss to me. You can last a round against me. Incoming! Hey! Oh, help? So what's the job? Let me see. We are still No problem. That'll... Done. Let me think. Deal. Don't blink!
All finished then? You think you can buy us off with some loose change? No. Well. What info do you need? Huh. Does that mean you know what he's after? Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. Just what is this about? Next, we need some everlasting incense. For this, we need is everything. Everything is fine. I was just in. Now, if you'll excuse me, I must be. Speed of light! Don't blink! Так, сколько у меня тут интересно? О, на 10 круточек есть. Но я жду следующего баннера. The receptionist. Hello. Welcome to Boo Boo Farm. Huh? Did you hear that? The reception, it seems. How about? Это Чича. Киллер, ёпта. Oh, there you are. But you can't even read jokes on you. I'm on. Anyway, there's something weird about this. It can't be. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi... Something like this would be... Hello. Excuse me, sir. I... surely no... Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow, my dear Chi-Chi, we didn't bring... Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. Since when do customers need to do favors? Never mind. Just think of it as a peer-to... Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. It's a kind of crossbow located in Tianheng Path. Mr. Zhang Li, really? Apparently not quite. The cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. Did you want to add... No, just that the cocoa goat, what it looks like. Don't know. Where to find it? Very well then. What? Блин, если бы персонажи, короче, которые у тебя есть, сопутствовали бы твоему прохождению, было бы весело. Типа, вот я там пиццин, да, и на меня бы милиты вообще бы не обращая внимания. Милиниты, я хуй его знаю, как они называются, короче. Ну вот, петухи эти. Вот тут баллисту сломал в душа. It's huge. Hi, monkey. But how do you operate? What? After millennia of wear and tear, even Adepta... So what are we gonna do? You almost... That said, let me think. As I recall, there is a... If we can retrieve the spare... So... I have a... with the parts in hand. Not bad. As far as... Where is that supply post? Где? Вот в этом окне.
Unexpected, but welcome. Ah, these... one moment. I will try... It is done. The Guizhong Ballista is... Ooh! It's easy enough. We simply need to do this. Look. Over here we have... nothing. And over there... Hey! Just what? So you fixed up this... Not a turret. A Guizhong Ballista. Ha! Are you blind or something? This area is supposed to be chock full of hidden treasures. But last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it. The next thing you'll... Tut-tut. Vandalizing the legacy of an adeptus. It is not we who need Здорово, чуваки. Давайте This is драться. long overdue. No touching. Incoming. Let's light it up. Should replace my hammer. Next on the agenda. Another test subject. I got careless. With sword comes shadow. I got careless. Speed of light. Swift and merciful. Everybody stand back. Don't blink. Incoming. Don't blink. Cut to the chase. All hail! Born of ice and frost. A touch of frost. Submit for judgment. Incoming. These lowlifes didn't... Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. Oh yeah, that! So we've... A search using the Guizhong Ballista... What's more, a contraption built using Adeptus technology... Which means... a Paimon wouldn't go that... We... Good idea. We did our best. О, я еще не был на крыше хижины Бубу. И не делал тут фоточку. Здорово. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. What a disappointment. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so... Cocoa goat milk is tasty. So tasty. I'm sorry. I have a... here. This is the name. Huh? I owe you both an apology. Never mind, Zhongli. You didn't know. Excuse me, everyone. Did... Oh. Sorry, but Paimon's gonna leave the job of... No. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Someone learned a valuable life lesson today, then. Thank you all for...
Might I ask who? А вот и первый Дендро персонаж. How rude of me. Глаз бога I'm Дендро. Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. I thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears... What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than... Ah! The medicine... I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine... Don't mind Chung Sheng. She's a good girl. Do you sell everlasting incense? Everlasting incense? Why, of course we do. Phew, at last. 3 million mora. Top quality. Guaranteed. Aw, too bad the Chising have taken it over. 3 million. An innocuous number in an... It's a crazy number. We'd never be able to make that... This is correct. What are we gonna do? Is this... A Coco goat. Coco goat. My... Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive me if Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say... Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but... Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in... That's like... 2,900,000. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. Ah, that lot is an absolute rock. So, you've been eavesdropping, I hope? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the golden... Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. I apologize, but I warned you, didn't I? As the... Вот такой пушистый пирожок, между прочим. Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The complete... Ooh, finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Odd. Which the questions that such travels to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. Tonight I shall take you both to an old... Hole in the wall? As in a... Indeed. No. У нас уже 2900. Оп. You give, you receive. Здорово, бля, вторая жизнь. Я купить хочу. У тебя мне нужно мясо креветки. Оно дорогое, но ладно. Мне оно нужно. И то, кстати, нужно.
Миндаль особенно нужен. Еще рис нужен. Пшеница нужна, но не особо. Молоко обязательно. Соль обязательно. Перец не сильно нужен. Лук, помидор, капуста. Картофель. Speed of light! Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you. If it is to your liking, dear customer. Hey, there's even a store. Besides fine wine. But when I say As you all know, what does it mean to have all? Imagine. The weather is... Behold! The glory... They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Нинка. Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyuan, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. Радость, не радость. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand, merely grasping 1 or 2 of... Tianquan Ning, Liyue locals, huh? At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Wait, I am not with the Millilith. However, I am an emissary of the У меня Liyue есть, Chiseng. ёпта. My name is Ganyu. Well, in concrete terms, I am... Ningguang sent you? We were literally just... My apologies, you who have returned from... But I have with me a letter from Lady Ningguang. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite her to come. I wish to meet her at the Jade Chamber together. And with that, what we foresee, we'll be meeting people that have way... You'd best. Don't worry. О, я тут не встану. Я вообще долезу?
speed of light. Look up there! That's the Jade Chamber! This is... Well, since we want, let's look around. There Hey, look! Since this is the right place, it must... No way! Just trust... Incoming. There's still a long... Aw, if that wind current was strong... Huh? Why? Alright, let's... Oh. Hang on, looks like we've gotten close to the... Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Nope. Oh, that's right. Now that you mention it... I'll keep this close. My demon expelling... Так, ну, пусти. Ну, просыпайся. Incoming. Nowhere to hide. Let's light it up! Ну что, сейчас Кицин встретит Кицин. Найс. Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you... We're invited guests. What makes you... No. Wait. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a... No, but... What? We're just on guard duty. What nonsense! Seize these... Well, here they... For Rex Lapis! Don't blink! Hey! Tactical! Retreat! Who goes there? Incoming! Cut to the chase! Attack! Adventure time! Don't blink! Take the target alive! Access denied. Next on the agenda. Two arms! Attack! Собирайтесь уже. Nowhere to hide. Hey! Incoming! Hey! Let's Take the light it target up! alive! One with my blade. Born of ice and frost.
invested. Stop! What's all this about? Lady Coaching, these two... Who are you calling strange? You are... We're invited guests, here to look for the lyric. Well, as it happened... Oh! I'm Kuching, the Yuhung of the Chising. I know of you, traveler. Wow. Paimon didn't think... The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. And yet, these Millilith are just here to guard the scene. So this was all a misunderstanding? Paimon never would... Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism... that was... Ну, что я могу сказать? А давайте-ка, что сделаем? Залетим к Евке на стрим. Хорошо. Ой, лесенка какая-то. Ну-ка. Свинотека. И напишем ей ассалам алейкум. Щелкунчик, выстрел по прямой. Получите +1 к ОЗ при первом, третьем и шестом парировании. Нихера ж себе. Веер. Выстрел по 3 направлениям. Удерживайте кнопку захвата, чтобы сузить расход. Чудный кулон. Простая безделушка, неизвестно откуда взявшаяся. Я это хочу. Вихрь. Быстрый выстрел с дугообразной траекторией, наносящий средний урон. Ёп, просто. Здорово, Киселя, мы тебя смотрим на стриме. Прикольно. Стрим. Ой. Да. Вместо парирования сайта. Парирование что-то оно непонятное какое-то. Блин, я хочу лягух, ребята. Я тут пока ничего не хочу покупать. Или оно мне на лягухах тут что-то пригодится. Подождите, еще раз почитаем. Я не понимаю. Блин, мне не нравится все, что должно наводиться как-то. Веер. Выстрел по 3 направлениям. А в чем СП электроразряд? А в чем разница веера и той херни? Да, Кисель, я видела, что ты спидранишь. Веер. Так у меня уже есть вот эта разделялка. Я, блядь, кулон хочу. А у меня нет денег на веер. Ага.
Вера. Тю. Одной монетки не хватает, дорогуша. Я пошла к лягухам. Как вернуться? Верните к лягухам. Блять. Я забуду, как их проходить. Пока. Только на весь экран. Мы включили тебе стрим во время стрима, чтобы ты смог смотреть стрим, пока смотришь стрим в стриме. Хорошо сказал. Звучит как тост. Монетку на обучение? Ну ладно, ладно. Потом мы с монеткой разберемся. Так. В лягухах вот это лучше заменить на вот эту, правильно? Но тогда мне вот в эти летающие огненные штуки придется целиться, правильно? Может, его нахуй тогда целиться? Ну реально, я вот это вот целиться терпеть не могу. Ладно, когда напрямую, направо, налево, наверх надо стрелять. А когда там еще нужно вверх и вправо сажать, чтобы куда-то вот попасть как-то. Это же полная херня. Вы пока, пожалуйста, напишите мнение, чтобы я понимала. Ой, а я не хотела за нее играть. Я как ее выбрала-то, блядь? Как мне отменить ее? А почему у меня и наводится атака? Алло, пьяница, блядь. Как? Сука. Куда жмать-то, блядь? Ладно, это самое, подожди. Выход в карте. Куда я жмал? На кой она мне нужна? Навык. Какая-то кнопка. Управление. Блять. Блять. Управление. Спецоружие. Все не то. Рывок, стрельба с места, смена оружия, спецоружие. Это не то. У нас есть? Печеньку убрать? Ага. А она лучше? Она больше бьет? Ой, 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 ой. Лучше? Эта подруга больше бьет? Сэмпай, ничего ж не изменилось. Что ты это сама? Ладно. Она тут дефолтно просто стояла такое. Все, понятно. А как убрать ее, блядь? О. Шляп. Чпок. Так, шляп, пук. Вот, по этим огненным штукам мне придется самой целиться. Ой, я забыла, что тут прыгать надо. На стопудово, когда в стену стреляешь, она больнее бьет. Я вам отвечаю. Еще и по вот этим нормально попадают. У меня как будто половина тычек проебывается, правда. Ой, ой, что-то они тоже мало. Ну, он пока окурил, надо снова раскликываться для лягу. Надо... А куда у меня тычки улетают, блядь? Это что такое? Игра, я не понял. Ой. Что-то я это самое. Печенька играешь за девочку. Ну, я понимаю, что за девочку, но может просто это она круче. Ха, плачи. Алло. Хорошо. Мне вот так нравится стрелять. Я так чувствую себя в безопасности. В шпагате тупо. Ха-ха. Ха-ха. Понял, лох? Ха-ха. Чё еще у меня лягухи харкаются? Так, вот это что-то сложное сейчас будет, непонятное. Мяу.
О, подождите, такого не было. Я дамажу вообще? Да, блядь, такого не было, я к такому не готова. Я вот этого дамажу или нет? Что я делаю-то, блядь? Да. Чтобы такие, как ты, накалывать. Понятно. Дамажу. Видимо, дамажу. Дамаж, все правильно. Я никогда не дед. О, так будет быстрее, спасибо. Так, ну погнали на обычный. У меня как будто бы, я как будто бы тут тупо на удачу прошла. О, а теперь он первый выпускает. А, он и больше выпускает. Ничего себе уровень, блин. А чего ты сюда не стрелял? А чего ты не стрелял сюда? А почему? У меня самая наводилка сломалась? Это что такое? Я, блядь, жаловаться буду, алло. Алло! Самонаводящаяся чмоня. Ты бежать хочешь. Блин, у меня суператака еще не накопилась. Ха-ха! Сейчас я как в пиздячу вам. Ой. 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 Блин. Вот это я тупо, конечно. Получила пизделей. Это что? Ты что собрался делать, блядь? Вы что делать будете? Это, блядь, какой? Кто это, блядь? Что это? Что это делает? Что такое? Нет, кисель, это у меня купили что-то. Кнопка стрельбы с места же есть, сверху сдавай. Ну, мне это не нравится. На рычаг прыгать. Кисель, блядь, если бы мне задонатили 60 тысяч, вы бы об этом знали, поверь мне. Это же, блядь, целое событие для меня было бы. Ай, блин, я такой дурак. Не, давайте заново начнем. Ну что, продолжим играть? Евка там тоже стримит? Oh, right. Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's... We're not taking sides. When you say protect. Huh? You are mortals, and thus, naturally, they would also regard... I'll say it like it is. Well, you've got to... Still, this is the first... Should I respect the shallow sense of... Forget it. Either way... Rex Давай, Lapis давай, is давай, dead. давай, How давай, surprisingly давай, давай, civilized. давай. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here.
The time of the Adepti has... Another super bold statement. I'll stop here. You should both be off to the Jade. The cream of Lee was mercantile. Favor? But, wait, that's right. All right. You can decide on your greeting gift. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Well then, may we meet again, traveler. Well, that you hung? So, what's... Oh, right! Paimon has a feeling that... Why don't we go with that with a certain... Let's go gather and greet... Oh, ow! Where did that come from? Benny's Adventure Team, assemble! Or not. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. Benny's Adventure Team, assemble! Or not. Let's go find some treasure. Oh, ow! Where did that come from? Benny's Adventure Team, assemble! Or not. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me.
Ow! Where did that come from? No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! Benny's adventure team, assemble! Or not. Oh, ow! Where did that come from? Adventure time! Speed of light! Yeah. Мне не везет, пиздец. О, сладкий сочный слайм. Ooh, look at that slime. It looks crystal clear and very delicious. That's the one. Huh? Is it? Huh? Did you hear that? It seemed like it came. Uh-oh. It looked. Salam alaikum. With sword comes shadow. You're open. I'm going in! You're open. The hunter. I understand. Don't say that. I'm Meng Dan, a supplier for Ming. I never expected that those treasure hoarders would... Is there anything that you lack? Wait a moment. Actually. Oh? And what might that? Do you have a box that can store? Of course we do. Now just give me a moment, and I'll let... Great. Отлично. Сейчас заберем подарочную коробку. Next on the agenda, Born of Ice and Frost. Ой, Incoming. не та девочка была. Упс. Salam alaikum. Uncle Meng already told me about it. Many of the best goods in our store were found by Uncle Meng. Here, this container is its... Yep. Hang on a moment. Sure. Please help yourself. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mix, it's done! The one and only... Oh, yes. You might want... Woohoo! It looks beautiful. Great. Now that we... Погнали в нефритовый дворец. Ать. Нравится. Но это, блин, это так удобно, когда кицин есть. Ты не пользуешься обычными путями, ты такой типа, зачем? Это для слабаков.
Я заберусь вот так. И никто мне не скажет ни слова. Ой. Салам алейкум всем, кто тут у меня, да, в чате, не знаю, не в чате. Ну, в чате точно нету, а вот в зрителях точно есть. Здесь продается луна? Yes. Чё? Упала, что ли? Ah, well said. Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but... Салам алейкум, Нинка. Ты чё, по стопарику или как? I've been waiting for you. Ну ты чё, блядь, даже без зонтика вышла, блядь, дождь. Пиздец, вот это манеры называется, да? И укладка даже не попортится. Психи, блядь. Сейчас молния жахнет, как любит, блядь, в этой игре. И все, пиздец, блядь, у нас 3 куриных шашлычка. Блядь, грибов только не хватает. День какой всем совет, да хорош, 3 недели. У нас здесь спидран в деталях, между прочим. Нам необходимо как можно быстрее все это пройти, поэтому мы будем очень усердно кликать на пробелы мышечкой. Our eyes and ears are more than sufficient. Well, I wouldn't expect you to... Я бы не хотел. Давай, потрендим с тобой. Пошумим, блин. Many gods used to walk this. In the end, only 7 victims. You can see Goyun Stone Forest. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days. Gods that failed to. Not only is it true that God, another lord of Geo will arrive, even in a new era. That day at Yujing Terrace. But our enemy has long hidden. Что молчите? Хоть привет не скажите. Я же не знаю, кто ко мне зашел. Он. А есть с восклицательным знаком ответ? Не хочу, блядь, с точкой или вопросительным. Well answered. Нет, блядь, у меня другого варианта ответа просто не было. The scenery out here is fine indeed. Ай, старость, не радость, нам водички налить. Самое главное, кстати, здесь книжечку не забыть. Потому что потом этой книжечки не будет тут, короче. А если книжечки не будет, то мы писюн пососем в дальнейшем. Потому что мы провафлим одно из заданий. Оп. Be at ease, you two. Добро. I have invited you two here as friends. Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are down. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. Ай, ладно. Жалко, что Нинка 4-звездочный secrets of the mercantile world are, if possible, but if you were to choose... Ой. I originally thought her a bit too, but after she said those words, well... I must say that quite a few of my... I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. Поэтому я вот так прям оставлю картиночку, пойду согрею себе покушать и вернусь буквально за 5 минут, даже меньше.
Поставил кушанье греться. Даже 5 минут не прошло, прошла минута максимум. Indeed. I called for the gag order with Rex Lapis's death, allowing the rite of parting to take place. It's exactly as Zhongli said. Wait, that's right. Speaking of end... Of course. Дай хоть посмотрю, красиво хоть картинка выглядит или нет. Ну, даже на 720p, насколько я вижу, красиво. Да, нормальненько, приятненько. Согрелась еда. Так. АСМР похавки. Я тут себя просто с голоду не помереть, пичкаю всякой дрянью. Вот. Потому что, во-первых, мне лень готовить, а во-вторых, просто намного больше калорий, когда мазь есть. Это, конечно, не сильно хорошо, но зато это калорийно. Вот. Вроде 50 секунд поставил, она нагрелась, как будто я полчаса грел. Оп-оп. Понятно, сейчас не самый подходящий момент. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can Слушай, pick any one object here as you please. И всю твою хату and you may вынесу. take it with you. Это будет любой предмет. Потому что я всю хату вынесу. Yay! Paimon was just waiting for you to say that. One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine. Let's grab one, the biggest one. Прекрасно. Come on, enough procrastinating. Let's go. Надо быстренько пробежаться здесь. А почему? А потому что тут мы один единственный раз вроде как. Ну или два максимум. Потом потому что это будет новый дворец. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something. Aw, that doesn't sound like... This piece of paper. Oh, Ningguang did put research on the Sigil of Permission. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, you really think so? Well, should we not go there? Я обосрался. Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us.
Anyway, we'll see if you're before we look for Jean. Привет! Пока. Спасибо. Да ёп, пою. Hey! Ага, вон, светяшка. Нинка. So, you don't have to. Afterwards, why not sit down for a while? Come now. There's no need to stand on ceremony. Loosen up a little. Speed of light. Nowhere to hide. From whence you came. All hail. Off we go. Жаль. Без комментариев, да. А, то есть с ней даже попиздеть нельзя. Тварь. Вот с тобой точно можно. Почти как это, а вы верите в Бога? Я вам расскажу про процветание. Вода это хорошо, но молочко лучше, кстати. Блин, пусто. Я бы целую сковородку скушал. Но нельзя. Потому что иначе я объемся. А если я объемся, то я буду очень сильно жалеть. Блин, что может быть лучше макарошек? Только макарошки. They're really perfectly at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. Don't blink. Frozen food. Change of plan. Не люблю. Ладно. Крит урон, кстати. Будь здоров, Никита. Кушаем вот это. И пару коктейльчиков. Adventure time! Let's light it up! Off we go!
light it up! Yeah! Cut to the chase! A touch of frost. Everybody stand back! Spirit blade. Attack! Speed of light! Let's light it up! This isn't good. А, сверху тоже мне считать надо. Have a load of this. Born of ice and frost. Cook this through. There are so many Tao pylons. Oh, But how did a relic of the adept die? Oh, that's right. Cloud would tell us, but maybe the being able to channel divine and the last stop. Let's go. Здорово, давай драться. Давай драться. Драться давай. Давай драться. Понятно, бесполезно. Зачем, блядь, лучники в этой игре? Если ты не можешь вдали убить кого. Right on time. Did you enjoy your visit? It was so... Indeed. Then you met with Ningguang? She's super rich. Yeah, her take on Ningguang. Oh. So you... She said the time of the adept I have... No respect for the divine. Indeed, contrary to the Everbold, although she's friendly, there's no way of clearly discerning her. Yes, she is only... It said that she's the one... The Jade Chamber is only... Why, Mora. All Ningguang talked about was... That is how the Fatui have all... No matter what they may be planted. So, is there anything... Yes, as a matter of fact, there... Glaze lilies. But why did we come all the way out here? Doesn't... Oh, right! Paimon remembers that Madam... No. Those lilies have all been... Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of before the Archon War. Of course, there are some kinds of wild glaze lilies have... But I'll need your assistance in gathering these flowers. That's... So how good is your seat? Really? What? We'll only know once she starts... Ай, сейчас отсюда вылезем. Угадайте, что? Правильно. Мимикрировавшие падлы. It's time to sing. Whenever you're ready. Da 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 da. What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? Speed of light. Ты мне ж проще тебя утопить. А, отлично.
This little monster is known as a whopper flower. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. Well, that's nice and all. Unfortunately... That's so... Excuse me. Здорово, коза! Are you searching for Oh, hey! It's... What's her face? Hello, traveler. I'm surprised you still... Ah! That reminds me. Well, it sure would have been better if you told us how to... Didn't I tell you the way? Nope. We found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess So she's acting different from the first... Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now... You came all the way out here to see the flowers? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I whenever my duties take me near Yujing Terrace these days... Oh, sorry. No, it's quite all right. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already... Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt, the other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2000. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the So what do you think of this? Huh? This... As a mortal, I've never dared to imagine a leap, but as an Adeptus, I think I will eventually come... Huh? Yes, I am a mix of human and Qilin. Adeptus blood flows. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued... Well, I also know where Wild Glaze Lily... We dare not. Oh, so did you sing a song before? Indeed, I did. Wow, so you really know... No, it is you who I should be... If you would excuse me. And that just about given the ease of picking Yeah, Paimon can already... I've had beginning a new undertaking, so you must be careful to take... Wow. See? Alright, I think... Ну блин, от телепорта перец. Погнали. Что еще делать? Здорово, фото, ё-моё. Феликс, блядь. Еда кота. The Millilith are watching our every move now. Desperate time? The Adepti of Joyun Karst are finally on. Do they intend to exercise? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. However, both sides were quite obstinate. It seems inevitable. The Adepti do not acknowledge the Qixing. Surely the Liyue Qixing are not the... Their boneheadedness. And what now? That's all. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must Only now do they want to start keeping tabs on us? Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please... It looks like things are about to boil over in Liyue. Do you intend to use your neutral identity as an intermediate? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also... Things are taking a turn for the... I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng funeral park. Consider your next course of action. So what does Zhongli mean by looking for the... Oh, Paimon gets it. He must be waiting for the... But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Мамиксювья. А, я не могу тут телепортнуться, да? Ладно, дойдем пешком. Знаете ли, не сильно-то и хотелось.
Speed of light. Incoming. Ну, кстати, бонус 3 урона больше мне поможет, чем сила атаки. Да, я все еще здесь. Сейчас Чайлда будем бить. Wow! You looked impressive enough from... This is where all to that's more... Oh, so it's a trap! But even if we can't, or better yet, take a nap... Oh, right! It's quiet. Huh? Look! What a... Uh-oh! Quick! We have to go... Speed of light. Huh? You've already fulfilled your task as God. Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross. And you're in my way. Although I'm deep, don't you think that trying to stop me... Stopping the more immense, hiding away the exuvia... So you've been planning to take... As one of the 11, she will get that which she desires. I'm not asking. The time for discussion and diplomacy has already passed. Either way, we now come to the battle. Battle? The battle began! When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly, instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to... When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger... We won't let what happened in Mon... Oh, so you intend to fight... Besides, you could never defeat me. Fighting talk, This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Да, господи, а что у тебя с этим-то? We're way behind schedule. Access denied. For Rex Lapis. Cowering already? Next on the agenda. Don't blink. Good. With sword comes shadow. You've made some progress. Guess I should take you more serious. Haha, good. No wonder Signora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Raging Tide! Break! Access denied. Incoming. No use hiding back there. One with my blade.
Я с тобой переговорить пришел. Любимый переговор. Вообще-то мы его ударили. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected! Well then, I'll be taking Morax's gnosis now. Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Not bad. But this is going to cost you! Yeah! Померла. Это какого хрена упал? Ты же летаешь, блять. You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? No matter. Hand the Gnosis over, now! Don't make me take it from you! We didn't take it! Blaze over! Come on! Focus! Nowhere to run! Some you win, and some you lose. Look! Child's back to... Well, it seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my... And now that I consider the matter more you had no connection to the Gnosis. That's what we've been trying... Your show of ability today far surpasses that of Senora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, you already know the answer, don't... But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to... Pretty sure that's... Unfortunately, given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be... В плане все регионы будут открыты. Yes, it seems that the guardian deity of the cat... As such, we must never... Backup plan? I had hoped it would never come to this. The truth is, the world Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbinger. So what are you planning to... I will awaken the god that lies... A god? Osile, overlord of the... If such an ancient god would... Do you think the cunning Rex... Like the Archon Ward? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey! Those are sigils of permission! Oh, Paimon remembers now! The Fatui have been researching them! Indeed. The one that was given to you, with the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along using the powers of ancient gods in such a situation, but knowing that such an action will not only... Музыка, тему. Хотя она вообще не из игры. Даже пропускать не буду.
Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? Музыка прям вот сися в сисю попала. If we hadn't happened to see the do we make... What are you doing? Huh? Hold on. It's the... Faced with the calamity... Oh, Paimon gets it. Just see... It's not just you, which is why we must stop. So the Archon were... So will the power of the cheese... We've already discussed this together. What? Wait... One certainly could. Huh? The Chi Sing did once research the matter of the Guizhong Ballista when it peaked there. And as fate would have it, for what could you mortals... I suppose so be it. We haven't a moment to spare. Yep. Блин, столь мощная тёлка, короче, почему-то 4-звездочная все равно. The 3 Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you, one wishes to witness. Next on the agenda... We're way behind schedule. Промазал. Ну ладно. Заново уже нельзя. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. Лол. Ну ладно. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. We're way behind schedule. This is long overdue. Access denied. Teamwork is dreamwork! Speed of light! The ancient god's attacking again!
Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose heart. Here, take this. This is adeptal energy. That light from your body, it's like the time in Julian Cars. Wow, it's Madame Ping's shockwave. This granny's really strong. No slacking off! Looks like I went too far. Да господи. Have a load of this. I guess this is it. With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganyu's like in a fight. My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast. Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. No touching. I will end you. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Blaze over. Miscalculated. Incoming! With sword comes shadow. Right there. I guess this is it. Next time, all hail! Let me amuse myself. Don't blink! Hey! Nowhere to hide. Incoming! The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up!
Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. Что, Ганьюйка? Ганьюйка просто имбалансная тёлка. Another idea. Кицин, ну, 50 на 50. Тут просто же с усилениями. I'll sacrifice the Jade Chamber. А Ганьюй, да, она имбалансная. What is the meaning of this? Это с учетом того, что вот у Кицинки качанное оружие. Короче, у всех качанное оружие, кроме... Goodbye for now. Let us meet again in the future. Ганьюй. Да глубже, ёпта, заходи. Что начинаешь? The ominous aura of that monster, the effects of the sigil of permission last but a short time. It will be some time before the overlord of the vortex. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here... Save your flattery. We didn't just happen... Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retain. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started at first. It was only the size of a small room. But with continued expansion, it is a testament to Ningguang's entire life. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. Well, I was really hoping you would say that such sacrifice... Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here to... Oh? 3,700 years. According to our... Even to this very day, Liyue and its lands have stood the... But that does not mean that the Liyue of today do not merely cast your protective gaze upon the land. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would... Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of... This morning, Rex Lapis... What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under... But I dared not speak. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the animal Archon sought to quell this... Each of the 7 nations has its own Though your point is the very height of... As Adepti, we've become a laughing... All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the military. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks, although I am a mere mortal... Huh? Why does everyone look so... Weren't you frightened, dear? I wasn't afraid. All the strong Millilith guards, when danger is near, everyone always protects me. And the rest, thanks for protecting Liyue Harbor. Unfortunately, we wouldn't be... Huh? Because we are Adepti. Oh, okay.
You see, this is what the country of contracts is, although their blood is weak. The time of contracts between gods and Liyue. Seeing the Your line of inquiry is... Let us return now. eager to leave. Yes, one understands what the conqueror of demons. One fears that by the time one finally grasps, fair enough. Since we Adepti have... But how will we ensure that the Liyue chief... All right, Mooncarver, you needn't worry. It's... Looks like the conflict between... Oh, right! If Child wanted to unleash the god, but we were able to handle the... Oh, and speaking of that... Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where Zhongli's going. Let's ask for him at Wang... Gem Funeral Parlor. Итак, уже 2100 почти. Приятно. Is there anything I can do for you two? We've come to see Zhongli. Unfortunately, Zhongli isn't... Doesn't the Northland Bank belong... Last time we saw Zhongli was... Do you think he doesn't know about... We had better go and... А сеньоре прям тут надо было пиздов надавать по факту. Ну ладно, спойлерить не будем. Надя, ну ты заебал. Ну вот, пока. Я же внутрь хочу. Прям, ну вот, по самой гланды. You call this cooperation between harbingers? Cooperate? Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got... Oh, it's... Hey, it's Zhongli and Child. It's you two. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget... No, don't let her get... You've yet to gather the powers of all, so it might be best to keep things peaceful. Well, if it isn't you two, this is our first time seeing... Paimon knew that we... Oh, now don't say that. Besides, I thought we were getting along quite well. Nothing personal. We just have the real deceivers here are Senora, so actually... Stop wasting time, child. There'll be... You remember the agreement. What in the world are you... The contract is fulfilled. Глаза такие, типа, да ну нахуй. How sanctimonious. What? So, no, wait. That's a... I do not give it for free. I give it as agreed upon. Yeah, you don't think... Gap... Wait, what? Perhaps it's best, as you know. I've dwelt upon this world for more than 6,000. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of... Until one drizzly day, I stood motionless among the... Oh, Zhongli... But as I began to consider was Liyue, so I feigned my own death. That's right. Which is what... So you mean that if the chaos ever reached the point... Of course. And it would have been all too easy. Just as a child quickly matures after... In the end, take the Adepti, for instance. Credit is also due to Senora, the emissary dispatched by the Cryo Archon to fulfill our contract. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to... All of these things turned out as I had planned. I had expected them to do no more than the Adept. They seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors. Huh? That doesn't... On the contrary. Hey, what about me? Doesn't anyone feel... I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this. If you hadn't created... Huh?
Just whose side are you? Hey, haven't you learned the... Well... Fine. Do as you wish. Now then, is there anything else you wish to... Right! As Zhongli always told us, a good trade is... Realistically speaking. Huh? However, I am the god of contracts. My agreement with the Cryo-Archon will be the last of my... As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the... Uncover that answer for... Tsaritsa. Все, теперь нам осталось только у Инадзуму попасть. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. Там что-то светится. Incoming. О, книжечки. Don't blink. Hey! Окунь. You know that god. Yes. Say. Now that I mean it all, still. For... Oh, God, there's only one real pot for Tui. Shh. No. Ну давай, мужик. Hear ye all, though a dragon soars, gods and adepti Да-да-да, пиздец пришел, и вам пиздец, и нам пиздец, и всем пиздец. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. So that something feels off. The chasing or exactly, right? Incoming. Look, it's Ningguang and... As said previous, 3,000. we the people of belong. Now that we have a... Will you stand with... So concludes the... Does Her Eminence the U... Huh? Traveler. Yikes! She... Is that the traveler who... So young. The Liu Qixing. Name your price. Whoa. Братишку хочу найти. Well, could you help me put up some missing person po- Что сделать-то надо? Позвонить? As for the more... Не запустить меня. А что сделать-то? Что-то у них сломалось. Тут две в одном. Я баг нашел. Roping you... The cleanup of... А,
Ну здорово, блядь. Властелин камня. Господин тверденького. Ха! And here you are look. Right. If... You're right. As the Rex Lapis Morax, when I was journeying with you... Oh, no, but since you weren't used to... Well, we were only spending in the city of commerce. The Archon Morax could never experience... I will treasure the memories that I made as Zhongli. Traveling the streets of... That is true. I fear that continuing your journey may be difficult. The Electro-Archon Ball... That is the case. And since Raiden... That said, Zhongli... It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond... But if a person shows true strength of will, this is what visions are. Uh-huh. That's how people... But starting from last year... Vision hunt decree? Yes. It was an order... They want to seize vision. I should think that in the Raiden Shogun's eye... Whoa. The Animo Archon is the god of freedom. The fact that even I, knowing her... 7 ideal... All right then. Was... Well then... Как чайничек забрать надо быстренько у Пинки. Хату нам дает, хату. Speed of light. Ah, children, come. Oh. Oh, no. In fact... A gift? For Paimon? When you traversed my... Fortunately, I will not... The teapot that you entered So, it... But that's a... That's right! Oh, settle down now, children. There's... What's more, Well, for starters, I require... You would have to dig, but almost no... Even more. In any case, Smaragdus Jade... Goodness no... Well... Yes. She... Oh. I'm back, Granny. Oh, I don't believe we've met. Allow me to do the honors. This Yenfei... Of course, who hasn't? Much has been written. You became one of Liu before finally defeating... A shame that if we had, allow me to Oh, yes. Here's my business card. If you have an urge... All right, Yenfei. You'll have to excuse Yen. Paimon was an Adeptus. He mentioned they had me, and once I was... Well, that's a big... Well, Anyway, let's not... Is that so, Yenfei? I know, Granny, you've told... Ой, я обожаю это огромное количество диалогов, которые нужно... He mentioned that he was... So, I guess I'll go look for him. Oh, you want... Wow. Best we... Так. Понятно, мне сначала нужно чайник забрать. О, каков пиздец. Так, а что тут у нас стальная луна? Ну, норм, кстати. О, это долг. Я не хочу его проходить. Короче, на окончании стрима мы крутанем
Прикруточки вот эти вот, бесплатные. Тут ничего интересного. Опять ничего интересного. И все еще ничего интересного. Далее мы используем звездную пыль. Вот эти вот пока что добьем. Те еще успеем добить. Потому что мы дождемся, сколько тут еще? 10 дней. О! Так, а у нас С сколько на ней резко стало? С6? Я сделал это. Да, детка. Да, детка. И да, детка. Все. Это мой мейн-кор персонаж. Я мечтал об этом очень давно. I cannot rest on my laurels. А сейчас я даже ради этого... Здесь есть красногорый камнеруб. Ну что ж. Это что-то пятизвездочное. Если сейчас это будет камнеруб, я буду рад как сучка. Пацаны, я отвечаю, это пиздец. Все, это у меня теперь мейн. У меня слов нету. Все, я делаю вот так вот. Раз. Обрезать. Скриншот. 2. Обрезать. А все. А мне еще и Розария выпала. Она как раз охрененно подходит. О, это третий скриншот. Это десяточка, которую я просто держал. Просто держал. Все, мне больше ничего не надо. Давай еще посмотрим, сколько здесь прокручено. Раз, два, три, четыре, 2, 4, 5, 6. 3 я прокрутил. А вот все, вот эти две. И у меня еще кто-то будет. Если здесь еще пятизвездочная выпадет кто-то. Или кто-то. Я охренею. Так, смотрим. Не фартануло. Так, а здесь у нас черногорские. Но мне, наверное, нужен будет лук черногорский. Но я не знаю точно. Меч, ну, крит урон очень сильный. Это очень сильные штуки, потому что я как бы, ну, я фри-то-плей, блять, игрок. Я, блять, фри-то-плей игрок. Ха-ха-ха, пизда вам. Вы понимаете, каков это пиздец? Это пиздец. Я на этой радостной ноте завершаю стрим и ложусь спать. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Всем сладких снов. Муа, муа, муа. Вот так вот.